Good morning, all. Welcome to today's session. Today, we are going to discuss a prose piece, An Exposure to Naturalism, written by Oscar Wilde. Before going to begin today's discussion, let us recap what we have learned in the last class. In the last class, we have learned about prose and its features. What is prose? Prose is the most common form of writing in short stories, in essays. Okay, these are the good examples of prose. Prose refers to a written work with a grammatical structure. So in prose, we find sentences that are in a grammatical structure. And another feature is, unlike lines and stanzas in poetry, in poetry we find lines and stanzas, but in prose we find sentences and paragraphs. Prose doesn't follow any rhyme scheme and metrical structure like ಪೊಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿಡೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಎವ್ರಿಡೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. So let us come to today's class session. So before going to begin our discussion on Oscar Wilde's essay, let us know some interesting facts about Oscar Wilde. Who is Oscar Wilde? What kind of writer Oscar Wilde? Right? What kind of literary works he has written? Right? Let us know something about Oscar Wilde. He was born in 1854 and died in 1900. He was an Anglo-Irish playwright, novelist, poet, and a critic. He was a versatile writer. ಬಹುಮುಖಿ ಬರಹಗಾರರು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಹೌದು, ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಹೌದು, ಪೊಯೆಟ್ ಹೌದು, ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಹೌದು. And the birth name of Oscar Wilde is Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. So Oscar Wilde is quite easy to remember. And he is regarded as one of the most prominent playwrights of the Victorian age. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬರು. ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ಸ್ he has written? He has written 9 plays, 1 novel, and many short stories, numerical poems and essays. 9 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 1 ನಾವೆಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೊಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಲಿಟರರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಸಿಸಮ್. ಸೊ 19th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಸ್ಥೆಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟರರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ಥೆಟಿಸಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟರರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೇಕ್ is the slogan of this movement. Aestheticism movement, the slogan of the aestheticism movement is arts for arts sake ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 1988 he published the Happy Prince and Other Tales. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನೇ, Happy Prince and Other Tales ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್
for his two sons, right? And what are the other works? His well-known works ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ತುಂಬ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೋರಿಯನ್ ಗ್ರೇ. His only novel, he has written only one novel, that is the picture of the Dorian Gray. And I said he has written 9 plays, among them Lady Windermere's Fan, A Woman of No Importance, The Importance of Being Earnest, An Ideal Husband. These are the famous plays written by Oscar Wilde. Among them, The Importance of Being Earnest is his masterpiece. And I said he has written so many poems, and one of the famous poem is the Ballad of Reading Gaol. So this is all about Oscar Wilde and excuse me, and his works. Let us discuss, let's have a bird view, or something about today's in today's class about his prose prescribed for you to study, that is an exposure to naturalism. There is a common belief that the art of a particular age gives a real picture of the contemporary world. So it's a general belief, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಂಬಿಕೆ. What is that? The belief is that art of a particular age gives a real picture, actual picture of the contemporary world. Simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, if you find a medieval art, ಸೊ ಒಂದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದ ಒಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ medieval age gives the actual picture of the medieval age. ಸೊ medieval age ಕುರಿತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಆರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಬಿಲೀಫ್, ಜನರಲ್ ಬಿಲೀಫ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ present essay, An Exposure to Naturalism, the Oscar Wilde argues that, ಏನಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, it is not so. So it's our general belief ಏನಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, it tries to show, the present essay tries to show how art fails to show the real world of the time. ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏನಿದೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಟ್ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಪಿಕ್ಟ್, portray the real picture of the particular era or particular age. And Oscar Wilde believes, what he believes? He believes that art merely shows the style of particular artists and not the real life and people. So Oscar Wilde on strong belief ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, art of the particular age ಏನಿದೆ, it shows the style of particular artists, not the real life and the people. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಡಿವಲ್
ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಟನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬಿಲೀಫ್ ಏನಿದೆ, ಮಿಡಿವಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಟೆಪೆಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವುಡ್ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಡಿವಲ್ ಏಜ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಪೀಸಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನೋಡಿದಾಗ ಓ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜನರ ಜೀವನ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಆ ಜನರು, ದ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್, ದಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊ ದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಏಜ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಆ ಕಾಲದ ಜನರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್, ರೈಟ್, ಜನರಲಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ art, it is not like that, it is not so. So what art shows, art simply shows the style of the particular artist. So medieval age of artist idane, what is the style of his art on art ಅವರು what kind of a style of his art ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಏನಂತೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಆರ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್. ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಬಿಲೀಫ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್. ಆರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಹಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಡಿಯಲ್ ಏಜಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, for his support, he gives the examples from the medieval ages, and he says, while says that art of the medieval age has no resemblance to the contemporary world and its people. So art of the medieval age do not have any resemblance with the people and lifestyle of the medieval ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮಿಡಿಯಲ್ ಏಜ್ನ ಒಂದು ಏಜಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್, ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮಿಡಿಯಲ್ ಏಜ್ನ ಆರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ looked quite different from what was carved on wood, glass, metal, etc. I have already given the examples, right? Metal ಮೇಲೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಪೆಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಸ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು. ಸೊ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಿಡಿಯಲ್ ಏಜಸ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಕಂಡು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಗ್ಲಾಸಸ್, ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಟೈಪ್, ಒಂದು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರಾ.
ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡಿಯಲ್ ಏಜಸ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಬಿಲೀಫ್, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಆಸ್ಕರ್ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್, they were looked quite different from what was carved on wood, glass and metals, extra artistic pieces ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜನರು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರು ಇದ್ದರು ಅಂತೇಳಿ, ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆ ಕಾಲದ ಜನರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he says the ordinary people were made remarkable and fantastic in art, and this is because of the creativity and imagination of the artists. So what was happened? The ordinary people, so the people of the medieval age were also the ordinary people like us, but they were made remarkable, ತುಂಬ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಹಾಗೆ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಮಾರ್ವಲಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಆರ್ಟ್. But how could it possible for art? How could it was possible for an artist? Because an artist adds creativity and imagination to his art, right? So creativity ಮತ್ತು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ತನ್ನ ಆರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ, ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಡಿವಲ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಡಿವಲ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ it looks quite colorful and marvelous, fantastic for us. And Oscar Wilde also says that if an artist looks at things as they are, he or she cannot become a great artist. It's quite interesting. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, a particular artist of the particular age, if he looks at the things as they are, ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ ಏನಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರೆ, ರೈಟ್, he doesn't become a great artist and or he cannot become a great artist ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ if he gives the actual realistic picture of a particular time. So an artist adds imagination and reality and makes things look beautiful and remarkable. According to Wilde, any artist of the any age, okay, he adds imagination, creativity to the reality, right? And he makes the things look quite beautiful, remarkable and marvelous, right? So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ a particular artist adding imagination to reality and imagination to the reality and makes things look marvelous and fantastic, right? Then only he can become a great artist, right? If he depicts or portrays the things or lifestyle or age or people as they are, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ಸೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And in the next session, let us discuss what are the other arguments of the Oscar Wilde about art, right?
I hope you have understood what we have discussed in today's session. Thank you. Thank you very much.